Hi all. Today we are going to discuss a convocation speech delivered by Adrienne in September 1977 to the graduating women students of Douglas College. See, the speech is being titled as Claiming an Education. Here the speaker speaks of the significance of claiming instead of receiving an education. So there is a confusion regarding whether we are receiving an education or we are claiming an education. As being educated is a right, and therefore both women and men should claim that right. Receiving instead is to accept as if it is being offered as an authoritative or what is right. Receiving means we are receiving or accepting what we are being given based on that is right, and there will not be any stance for what any way to question or cross what we are being given. In this speech, she goes to tell about the importance of educating women as well as women's right in an educational environment. Rich considers the gendered nature and institutionalized biases of the academia and demands an education that requires an element of active personal initiative. We should be active while we are getting educated. See, instead of passively receiving what is being told to us, we have to actively participate in this teaching learning activity. That is what here Adrienne establishes. So, let us go to the text in detail. Okay. For this convocation, I planned to separate my remarks into two parts. Some thoughts about you, the women students here, and some thoughts about us who teach in a women's college. But ultimately, those two parts are indivisible. For this convocation of women students from Douglas College, New Jersey, I planned to separate my remarks. Adrienne planned to separate her comments into two parts. She thinks to speak of two things, one regarding the student community and one regarding the teacher community. Some thoughts about you, the women students here. She had planned to speak some thoughts about the student community there in Douglas College, and some thoughts about us who teach in a women's college. See, she also wants to share some thoughts about the teacher community in a women's college. But ultimately, those two parts are indivisible. She says that ultimately, in its finality, those two parts are indivisible. It cannot be separated. These two parts cannot be separated. If university education means anything beyond the processing of human beings into expected roles through credit-based tests and grades, it implies an ethical and intellectual contract between teacher and students. She says that if university education means anything beyond the processing of human beings into expected roles, if education is meant for something beyond making them a desirable citizen, it is an ethical and intellectual contract between teacher and students. See, in an educational institution, what is taking place? It is what? To mold the students' community into a desirable one, an expected one, that is socially expected ones. That is being done through credit-based tests and grades.
See, she says that, I believe that in a women's college especially, it might mean much more. She says that she believes, Adrienne Rich believes that in a women's college like this Douglas College, it means something more beyond what is being done in an educational institution, that is molding this community, student community, into an expected or desirable citizen. It implies what is being expected, what is being meant over and beyond this molding. It implies an ethical and intellectual contract between teacher and student. That means there should be an ethical and intellectual contract between student and teacher. These contracts must remain intuitive. As it is ethical and intellectual contract, it is not physical contact. It must remain intuitive, out of intuition, and dynamic. It should be dynamic. It should be accepting changes. And also what? Unwritten. There should not be any written law, as it is a contract. It should be unwritten. But we must turn into it again and again. But we must turn it to this contract repeatedly if learning is to be reclaimed. If our learning is to be reclaimed from the depersonalizing and cheapening pressures of the present day academic scene. The present day academic scene is one of what kind of this cheapening pressure is there. See, pressure is there. Pressure is being on the student community, and also as it is being meant to mold them into a socially acceptable one, it is depersonalizing. You have to leave some qualities, some features of your personality. So, from these depersonalizing and cheapening pressures of the present day academic scene, we have to reclaim our learning. To reclaim this learning, we must turn it to again and again. Okay, this is the what the speaker speaks of. That is, ഈ ഒരു സന്നദ്ധദാന സമ്മേളനത്തിൽ, ഈ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കമൻസ് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് തിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒന്ന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്, അതായത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഡഗ്ലസ് കോളേജിലെ സ്ത്രീ വിദ്യാർത്ഥിനികളെക്കുറിച്ച്. മറ്റൊന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ വിമൻ ടീച്ചേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച്, നിങ്ങളെ പോലത്തെ ഈ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ആത്യന്തികമായിട്ട് ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും പരസ്പരം പൂരിതമാണ്, രണ്ടും വേർതിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത രണ്ട് ഭാഗമാണ്. കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു റോളുകളൊക്കെ നൽകിയിട്ട് നല്ലൊരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് വല്ലതും അർത്ഥമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് ഈ ഒരു ബന്ധം അത് ഇൻറ്റ്യൂറ്റീവും ഡൈനാമിക്കും അൺറിട്ടണുമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. എങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ബന്ധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റും ഇല്ലാതെ അതിനെ ഡീപേഴ്സണലൈസ് ചെയ്യുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നിലവാരം കുറഞ്ഞ പ്രഷറുള്ള കണ്ടംപററി പ്രസൻറ്റ് അക്കാദമിക് സീനിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ലേണിങ്ങിനെ വീണ്ടെടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി ബന്ധത്തിലേക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൂടെ എന്താക്കണം? തിരിഞ്ഞു നോക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ അഡ്രിയാന റിച്ച് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, the next paragraph. Okay, the first thing I want to say to you who are students is that you cannot afford to think of being here to receive an education. You will do much better to think of being here to claim one. One of the dictionary definition of the verb to claim is to take as the rightful owner, to assert in the face of possible contradiction. To receive is to come into possession of, to act as a receptacle or container for, or accept as authoritative or true. The difference is that between acting and being acted upon.
And for women, it can literally mean the difference between life and death. The first thing I want to say, see, here Adrienne speaks of the first thing she wants to get the students aware of, make them aware of, is that you cannot afford to think of being here to receive an education. You are not here to receive an education. Instead, you are here to claim an education. She wants to make difference. She wants to differentiate between what claiming and what receiving is, and what are the difference between this claiming and receiving. So she says that she wants them to make them aware of, you are students here and you are not here to receive an education, but you are here to claim an education. See, dictionary definition of the verb claim is that to take as the rightful owner. Claim is that something is there, you have to take it as it's your own. The education is your itself. To assert in the face of possible contradiction. Sometimes there may be contradictions, disputes may be there, but you have to assert it. It is yours and your own. Instead, to receive is to come into possession of. To receive is something someone is giving you, you are receiving it. It comes into your possession. Or to act as a receptacle or container for. Or something is being poured into your receptacle and it is there in your receptacle or container. So it is passive. To accept as an authoritative or true. And to accept what is being given to you as authoritative or true. There will not be any space for challenge. Any room for challenge. The difference is that between acting and being acted upon. And for women, it can literally mean the difference between life and death. For women community, women folk like you, it literally means the difference between life and death. One is life, as claim is, it is actively participating in the educational activity and there is life in it. While it is receiving, you are simply accepting what is being given to you. So, there is no activity, it is passive, so it is death. ആദ്യമായിട്ട്, see, the second paragraph, the first thing I want to say to you who are student, വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതരുത്. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അവകാശപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ക്ലൈം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നവരായിട്ട് നിങ്ങൾ കരുതണം. ക്ലൈം എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡിക്ഷണറി ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ? അതായത് അതിൻ്റെ അവകാശപ്പെട്ട ഉടമയായിട്ട് അതിനെ സ്വീകരിക്കുക, അതിനെ എടുക്കുക എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സാധ്യമായ തർക്കങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലും അതിനെ ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടേതാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് റിസീവിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതിൻ്റെ ഒരു ഉടമയായി മാറുക. അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മിലേക്ക് തരുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ മിയർ സ്വീകർത്താവായിട്ട് ഇരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ആധികാരികമായിട്ടും യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടും സത്യമായിട്ടും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അതിനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നിൽ ആക്ടിങ് ഉണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്റ്റീവ്, ആൻഡ് ഒന്നിൽ ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ആണ്, ഇറ്റ് ഈസ് പാസീവ്. സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാഷാപരമായി പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ജീവനും മരണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. ഒന്നിൽ ജീവനാണ്, മറ്റൊന്ന് മരണവുമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ അഡ്രിയാനെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. Okay, the third paragraph. One of the devastating weaknesses of university learning, of the store of knowledge and opinion that has been handed down through academic training, has been its almost total erasure of women's experience and thought from curriculum, and its exclusion of women as members of academic community. One of the devastating weaknesses of university learning. ഏറ്റവും വിനാശകരമായിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഏറ്റവും വിനാശകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വീക്ക്നെസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് സ്റ്റോർ നോളജ് ഓർ ഒപ്പീനിയൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഹാൻഡഡ് ഡൗൺ ത്രൂ ദ അക്കാദമിക് ട്രെയിനിങ്.
ഈ അക്കാദമിക് ട്രെയിനിലൂടെ കൈമാറ്റപ്പെടുന്ന അറിവിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഏറ്റവും വിനാശകരമായിട്ടുള്ള വീക്ക്നെസ് എന്താ? ഹാസ് ബീൻ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഇറേഷർ ഓഫ് വിമൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. സ്ത്രീ അനുഭവങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഇറേഷറാണ്, വൈപ്പിംഗ് ഔട്ട്. ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി സീൻ ദെയർ ഇൻ ദ അക്കാദമിക് ലെവൽ. സി, they are sacrificing their life for the peaceful existence of this society and social fabric. They are in work from early morning till the late evening. But their experience and their suffering and their thoughts and their work, their hard work, these sufferings and sacrifice cannot be seen in this academic or curricular aspects. So it is being wiped out from curriculum and its exclusion of women as members of academic community. അതുപോലെ തന്നെ അക്കാദമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മെമ്പേഴ്സായിട്ട് സ്ത്രീകളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതുമാണ് ഏറ്റവും വലിയ വീക്ക്നെസ്, ഡിവാസ്റ്റേറ്റിംഗ് വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലേണിംഗ്. Today, with increasing numbers of women students in nearly every branch of higher learning, we still see very few women in the upper levels of faculty and administration in most institutions. Today, even though numbers of women students in every branch of learning are increasing, സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സ്ത്രീ സ്റ്റുഡൻസ് അവരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരികയാണെങ്കിലും വി സ്റ്റിൽ സീ വെരി ഫ്യൂ വിമൻ ഇൻ ദ അപ്പർ ലെവൽസ് ഓഫ് ഫാക്കൽറ്റി ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അധിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ഫാക്കൽറ്റി അതിൻ്റെ ഉന്നത ലെവൽസിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ തലത്തിലുള്ള ഉന്നത ലെവൽസിൽ വി സ്റ്റിൽ സീ വെരി ഫ്യൂ വിമൻ, വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഡഗ്ലസ് കോളേജ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എ വിമൻസ് കോളേജ്. ഡഗ്ലസ് കോളേജ് ഹിയർ വി ആർ ഫോർ ദിസ് കോൺവക്കേഷൻ സെറിമണി. ഈ ഒരു സന്നദ്ധാന പരിപാടിക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ ഡഗ്ലസ് കോളേജ് ഒരു വിമൻസ് കോളേജാണ്. ഇൻ എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ഓവർവെൽമിംഗ്ലി മെൻ, കൂടുതലായിട്ടും പുരുഷന്മാരാൽ നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സർവകലാശാലയിലെ ഒരു വിമൻസ് കോളേജാണ് ഡഗ്ലസ് കോളേജ്. ഹു ഇൻ ടേൺ ആർ അൺസറബിൾ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ. ദിസ് ബോഡി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആർ ഇൻ ടേൺ answerable to state legislature. അവർ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിന് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരാണ്. ദേ ആർ റെസ്പോൺസീവ്. ബട്ട് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് അഗെയിൻ കമ്പോസ്ഡ് പ്രൊഡോമിനൻ്റ്ലി ഓഫ് മെൻ. അതും കൂടുതലായിട്ടും ആരിനാൽ നിയന്ത്രിതമാണ്? സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറും ഓഫ് മെൻ. ബട്ട് ദ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫാക്ട് ഫോർ യു ഈസ് ദാറ്റ് വാട്ട് യു ലേൺ ഹിയർ. അതിലും ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ദിസ് വിമൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, വാട്ട് യു ലേൺ ഹിയർ, ദ വെരി ടെക്സ്റ്റ് യു റീഡ്, ദ ലെക്ചേഴ്സ് യു ഹിയർ, ദ വേ യുവർ സ്റ്റഡീസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു കാറ്റഗറീസ് ആൻഡ് ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് one from the other. All this reflects to a very large degree neither objective reality nor an accurate picture of the past nor a group of rigorously tested observation about human behavior. ഇതാണ് ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റുകൾ, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ലെക്ചേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു കാറ്റഗറീസ് ആൻഡ് ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് വൺ ഫ്രം അതർ. ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ പഠന മേഖലകൾ അത്രയും റിഫ്ലെക്ട്സ് ടു എ ലാർജ് ഡിഗ്രി, ടു എ ലാർജ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് വാട്ട് റിഫ്ലെക്ട്സ് neither objective reality. It does not reflect objective reality. That is the fact. യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. nor an accurate picture of the past. ഗതകാലത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ വിവരണം നൽകാനും ഈ ഒരു പാഠഭാഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ലെക്ചറോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെക്സ്റ്റ് യു റീഡ് nor reflect an accurate picture of the past nor a group of rigorously tested observation about human behavior. മനുഷ്യ ബിഹേവിയറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒബ്സർവേഷനെയും എന്താക്കുന്നില്ല, ഇത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. വാട്ട് യു ക്യാൻ ലേൺ ഹിയർ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം, ആൻഡ് ഐ മീൻ നോട്ട് ഓൺലി അറ്റ് ഡഗ്ലസ് കോളേജ് ബട്ട് എനി കോളേജ് ഇൻ എനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഈസ് ഹൗ മെൻ ഹാവ് പെർസീവ്ഡ്
and organized their experience, their history, their ideas of social relationships, good and evil, sickness and health, etc. See, what you can learn here, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത് is how men have perceived, ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കണ്ടത്, and organized their experience, പുരുഷന്മാരെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുകയും അതിനെ ക്രോഡീകരിക്കുകയും ചെയ്തത്, their history, അവരുടെ ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കണ്ടത്, അവരുടെ സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഐഡിയകളെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കണ്ടത്, ഗുഡ് ആൻഡ് ഈവിൽ, നന്മയും തിന്മയും അവരെങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കണ്ടത്, സിക്നസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത്, ഇതിനൊക്കെയാണ് ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വെൻ യു റീഡ് ഓർ ഹിയർ അബൌട്ട് ഗ്രേറ്റ് ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വായിക്കുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, ദ മേജർ ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ടെക്സ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വായിക്കുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, ദ മെയിൻ സ്ട്രീം ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ തോട്ട്സിൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രീമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ആർ ഹിയറിംഗ് അബൌട്ട് വാട്ട് മെൻ, above all white men in their male subjectivity have decided is important. You are hearing about what men, പുരുഷന്മാർ അവരുടെ മെയിൽ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണ് എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചത്, പ്രത്യേകിച്ചും എബവ് ഓൾ വൈറ്റ് മെൻ, വെള്ളക്കാരായിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാർ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മഹാ ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയോ വായിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കേൾക്കുന്ന സാധനം ആ തരത്തിലുള്ളതാണ്. Okay, let us continue with the text in the next class. Okay, thank you.